জি স্যার। Yes, Yes, sir. sir. শোনা যাচ্ছে জি Okay. স্যার। জি স্যার আমার সাথে তো তোমাদের কোনো জি দেখা হয় স্যার। এবং জি স্যার। আমি আজকে ভিডিও করতে পারছি না। আমি একটু অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে আছি আসলে বলতে গেলে। Anyways, যদি আমার উচিত ছিল ফর্মালি ভিডিওতে। তো for that, okay, today we are very honored to have such a prominent and renowned resource person, Dr. Abdul Razzaq, one of the uh, very prominent scholar, presenter. In fact, he's already uh, mentioned in previous session by Dr. Anwar, the chairman of our department, about Dr. Razzaq. Still, I'm going to recap his background a little bit. That is, he graduated from RUET and he stood first class first and gold medalist. Also, his background from undergraduate as well as intermediate. He got scholarship, and I think all through his student life until PhD, he got reward scholarship and much more. I am very fortunate to have undergraduation from the same institution, that is RUET, and also masters and PhD we got from the same country, that is Japan. And his others background, that is administration and research background, is very excellent. That is, he got a reward from Teachers Excellence in IUB, Independent University of Bangladesh. He has multidisciplinary experience, knowledge, and skills, starting from uh, OBE, outcome-based education, research, session chair of different national and international conferences and workshops, supervising undergraduate to PhD thesis, and much more projects, and others collaboration with different national and international universities, teaching experience from home and abroad, both of these, and much more. Due to time constraint, I'm not going to prolong my introduction about Dr. Razzaq. Anyways, you can uh, you can take a contact about his experience and his skills first from smart grid, about the smart grid, which is very important topic for you. You can have that knowledge, experience, and other motivational information from his speech today. Smart grid, this is very important and a concerned topic today's world, because everybody physically actually by as a human being, everybody wants to be smart. Take a look about what does mean by know about what is the smart grid, what is uh, significance and scopes, challenges, and what is the benefit, and how to get prepared to have knowledge, experience, and skills to develop such smart grid in Bangladesh. So we are going to know about all of this from Dr. Abdul Razzaq. And at this point, I would like to request Dr. Abdul Razzaq to start your uh, initiative today.
to teach our students. And I would like to ask my students, please be attentive, try to utilize your time and get knowledgeable from this session today. Okay, thank you, please, Dr. Rajak. Thank you, and everyone. Good afternoon, and thank you, Dr. Alamgir, to introduce me. Actually, he is my senior. We are from the same university, as you have learned. So I'm not expert in this field. Still, I'm learning. This is my 25 years of teaching. This year, April 8 will be exactly 25 years. I started back in 1996. 1 year I was in the UNFPA project, the Ministry of under the Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh. And after then, I joined Duet as a lecturer in 1996. So since this is a very new field, I think we have to be concentrated here. As I'm said that I'm not the expert, but I'd like to share some knowledge, what I have learned so far. So am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And the slide is visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you. So this is all about the smart grid. So I'm talking about the smart power grid. So any kind of grid may be the smart communication grid or any other grid. But today we'll learn something about the smart power grid and especially the prospects and challenges in Bangladesh. Okay, so if we look at the outlines of today's presentation, then I would like to talk something about the conventional power grid and then slightly about the smart grid infrastructure, and then we will move to the prospects and challenges of smart grid in Bangladesh. So the time is rough here. If you think I can short, if you think I can elaborate more, depends. Okay, and then the outcome of this presentation. Okay, I set actually these three outcomes exactly the same as the outlines. At the end of this seminar or talk, the participants are expected to gain knowledge on the conventional power grid of Bangladesh. Most of us actually have this knowledge, but let's see some of them again. And this is the fundamentals of the smart grid infrastructure, the knowledge about this. And finally, the prospects and challenges, especially for implementing the smart grid in Bangladesh. So these are the three outcomes I have set today. Okay, let's, before starting, just slightly talk about our research center. This is the Green Energy Research Center at IUB. We have established in 2014, so just 6 years back. And actually, we have started work back in 2006. But we have established, we actually work on the different kinds of power and energy, especially the renewable energy technologies, the smart grid, electric vehicle, and so on. Then officially we have established the Green Energy Research Center in 2014, and you can find the website here to know more about this energy research center.
So these are the people. We are working on 6 faculty members. We have 1 R&D officer with us, and we have currently 22 graduate students. Graduate means the master students, and 2 PhD students who are working abroad, because you know that the private university cannot give the PhD at the moment. We actually have some students who are working outside, but with our collaboration. And we have some undergrad students also working with us in the center. And the smart grid is actually one of the topics, but I will talk about this topic only here, limited. But if you are interested, then I can show you some of our projects also. Okay, so this has already been introduced by Dr. Alamgir, that I started my BSc from Ruet, and then MSc and PhD from Japan, Nagoya University, and also my postdoctoral fellowship is also from there. And I started working at IUB in 2006, and also different kinds of academic positions there. So starting with the typical power grid of Bangladesh, we know that these things, that we have the generation, then we have the transmission, and we have distribution, right? So generation is roughly, we know that we have various kinds of generators, mainly 11 kV, but we have some 13 kV and 15 kV generators also, 50 hertz, we know that. But the transmission lines we have at the moment, 400 kV highest, we have 230 kV, and we have 132 kV transmission lines. So 765 kV transmission line is under planning and under implementation. So one is going to be implemented soon, and so next will be the 765 kV transmission line, which will be the highest in Bangladesh. And for the distribution, we know that we have the primary distribution 33 kV, and then we have 11 kV. We have 400 volt 3-phase until there, and then of course the user level is 400 kV 3-phase, 400 volt 3-phase, and 220 volt single-phase line. We know that. So this is all about our generation, transmission, and distribution. So the grid is something like this, but a typical grid, if we can see all over Bangladesh. So here 400 kV line is not there because it is a little bit old, as of June 2017. This is the source is the BPDB. So if you can go to their website, you can find this. So the 400 kV line at the moment, you can see only this Bahrampur, India to Bharamara Kuste is a DC link in this picture, but we have actually from the Shahaji Bazar to the Ashganj, and then the Tungi is connected by 400 kV, and the 400 other will be connected soon in the different parts of the country. Like from the Patuakhali, from the Cox's Bazar, and also from the Rupur. So looking at this energy demand and the growth, we can see that at the moment we are here to 2021, right? Just we cross here, and the growth rate initially, so 2017 or 2018-19 is roughly 14%, and then the growth rate decreases. Growth rate increases, decreases, sorry, and the demand is actually increasing, right? Demand is, for example, 2040 master plan
Power System Master Plan, PSMP 2016, says that 2041, the generation capacity will be roughly 67. This is just the prediction. This may be more or less. And existing in 2020, it was roughly 21 gigawatt. That means 21,000 megawatt from various sources, right? So we can see that the demand is increasing, but at the same time, the growth rate will be decreases. Roughly here about 5% from the 14% to this. So always there is a chance of the demand and the supply. There is a lack of deficit of this tree. So what do we have to do is that we have to use the optimum supply and the generation, that means demand and supply, so that we can meet our requirements. So with this traditional power grid, what we have at the moment, actually it's not possible. Okay, why? Because there are a lot of problems. If we consider the problems in the power grid at the moment, then we can see that the poor transmission and distribution backbone, that is the infrastructure. And you can see that the generation at the moment is actually, we have the higher generation capacity than the demand at the moment, but still we have some blackouts or some load shedding in the different parts of the country. Why? This is because of this poor transmission and distribution backbone or the infrastructure. Then we have some other problem like standardized grid code is yet to be implemented. There is a grid code at the moment which is draft. Okay, that should be implemented. So of course, we know that the poor power quality and unreliable power, because the power quality, we know that depends on many factors, but we can see that the different parts of the country, if I have some knowledge, I measured actually the voltage back in 1995 in the 55 districts in the country. And at that time, I found from 170 volt to 240 volt in the different parts of the country. So you can see the flexibility, right? So the power we at the moment we have power is almost more than 96% of the country, but in 2021, that means this year the target is 100%. We can fulfill, but that is not the very high quality power for sure. Okay, so the power factor is very poor. We have very high harmonics due to the different kinds of load. So the voltage is very low, so the current is very high. So you can see there are a lot of unreliability in the power sectors. Of course, the poor per capita generation, okay, at the moment is roughly 500 kilowatt hour, is almost the lowest in the South Asia. Okay, not in the world, but in the South Asia. Okay, so considering the US is roughly 12,000, okay, kilowatt hour, and Japan is also something like that. So you can see the very poor. Sir, I have a question. Sure. Sir, what do you mean by poor per capita generation? Yeah, poor means per capita generation. Yeah, this word is exactly the low. Poor means the low. Okay. Okay, sir. What is the per capita generation? Okay. So the per capita generation is actually this is the kilowatt hour. It means, you know that 1 kilowatt hour means 1 unit, right? So for per people, you have actually this much amount per year. Okay? Okay, sir. Per year, per people is only 510 unit.
Okay, so for example, you have in your family 5 members, for example. That means 2,550 unit for your family per year. So per month is roughly 200. Is it okay for you? Maybe okay, but this includes actually the industrial power also. Okay, not only the household power. Okay, so the industrial power also. So is it clear the per capita generation? Yes, sir. I got it. Yeah. So just like the per capita income, that right now we have roughly 2,000 US dollar per capita income, which is yearly per people. Okay, this is the average. This is the average. So this is the lowest in the South Asia. Okay, if you search in the net, you can find it. So the plant efficiency is also very low. Okay, system losses is high. Okay, these are very okay. So almost non-functional load dispatch center. Okay, uh, it is functional, but you know that this is not automatic, right? This is very manual. Okay, so if the load is decreasing, for example, then you have to do, you have to make sure that some generation center should be shut down, right? Then you have to make phone call to them. Okay, please shut down, for example, Ashugan's unit 2, something like that. Okay, this is not automatic. So many other things. Okay, for example, the load distribution, load sharing. Okay, these are the things that should be controlled from this load dispatch center, but this is not automatic. So no user-friendly renewable energy integration policy. Okay, this is very important because at the moment we are considering not only this fossil fuel-based energy, but also we have to consider the distributed energy sources like renewable energy sources and many other small sources, okay, to the power grid. So the policy at the moment is not user-friendly. Okay, so load shedding or blackout, of course, this is the final result of all these things, right? So these are the problems. So there are many other problems also in the power sector. Uh, for example, increasing demand of electricity. Okay, we know that, but there's no actual forecasting. So lack of proper forecasting. So shortage of fuel. We know that especially the natural gas is decreasing in our country. So corruptions in the administration, we know that this is decreases day by day, but still we have electricity theft. This is also decreasing, but still we have so delays in completion of the new plants. Okay, there are lack of coordination among parties. Parties means the generation, uh, transmission, and distribution. Okay, sometimes, for example, we have already the generation plant ready, but there is no transmission line. Or, for example, the transmission is ready, there is no distribution line ready, something like that. Okay, so there should be the coordination, very good coordination among themselves. So shortage of funds or investment, okay. Sometimes we have the lack of maintenance at the moment because the maintenance is very ordinary and manual. So lack of proper monitoring system. Okay, this is very important, especially. So if we consider all these problems, there may be many others, but just these are very vital things we have to consider. And if we need to consider all these things to be solved, then of course we have to move to this smart power grid from this conventional grid. Okay, so that's the motivation for the smart grid, right? So what is smart grid? So the smart grid is actually nothing. The conventional grid, what we saw, plus what? The smart ICT, okay, information and communication technology,
with the control, and of course you can say that Internet of Things. If we can add these things into this conventional grid, then actually the system will be smart. Okay, so this, what is this? This is basically considering the integrated communication system. Of course, this will consider the advanced sensing. This will consider the metering, advanced metering system, advanced infrastructure, comprehensive decision support. Okay, and of course, the very human interface, advanced. So everything that should be included in this smart ICT control and IoT. So if we add these two, basically that will be the smart grid. So we don't need to change the conventional grid, what we have, but we have to add something with that one. So if we can do that, the smart grid, so this will give us a lot of advantages, like the system will be reliable, stable, measurable, controllable, flexible, okay? And of course, maintainable, sustainable, okay? And the system will be optimized, and the security, okay? All these things will be fixed automatically if we can implement this one into this conventional grid. Okay, so that's the smart grid. So if we can see that there are some advantages of smart grid over the current grid. So currently what is going to happen is that mostly electromechanical, the system, right? So smart, when we convert, this will be digital in nature, right? Right now we have the one-way communications. For example, the consumer or the user, they don't know what is going to happen, why the black shade or the blackout or the load shed occurs. They don't know anything, okay? Or for example, they don't know what is the current rate at the moment. For example, household at the moment, we know that this is flat, but that has a huge problem in our country. Okay, but industry has actually the peak and the off peak. Okay, but actually, if we can apply this one also for the household in our country, then actually for the high load, for example, for the washing machine, or for example the microwave oven, you are going to prepare some cake or some other cooking using microwave oven, or for example, electric iron. In those appliances, you can use in the off-peak hour, for example. Okay, the rate is less. So at the moment, actually, nothing is known to the consumer, right? So if there is a two-way communication, so that will be known, just like you know in the telecommunication system. Okay, press the button, then you can know everything. Okay, how much you have already uses, for example, if it is the preloaded, then everything should be done. Mostly centralized generation, right, at the moment. For example, the generation in the big generation center at the moment. For example, there is a big hub in the Ashuganj, Ghorashal. Okay, you know, for example, we have now the Potokali, Paira, and then the other will be the southern part in the these are constructing. Okay, Rupur, for example, in future. So these are the hub, for example, right? So this is centralized generation. But for the smart grid, this will be not only the centralized, with that one, the very, very small distributed generation system can also be added. Okay, the consumer can be the prosumer, for example, right? That is, the consumer can also produce and can sell. For example, you have the renewable energy, like solar energy system in your rooftop. You can sell that one if you don't use that one, right? So sensors are mostly
not widely used, but in this case, of course, you have advanced sensing systems in the different parts of the generation, transmission, and distribution. Okay, lack of monitoring, or sometimes this is manual monitoring, but the digital self-monitoring system will be used in the smart grid. Okay, failures and blackouts, and for this case, this will be adaptive and intelligent. Okay, manual or lack of control, so the control will be robust and automatic. Okay, less energy efficient, and of course, this will be energy efficient. Renewable energy integration is difficult and sometimes challenging, and here this will be very, very simple. Okay, and not customer friendly, this will be the customer friendly. So these are some of the advantages of the smart grid over the current grid. Okay, so now let's talk about the infrastructure of the grid. Okay, so you can see that at the moment we have actually the generating station, then we have the step-up transformer, then we have the high voltage transmission, and then this will go to the receiving station and the step down, and then this will be uses in the different parts. But for the smart grid, we have the two-way networks, communication network, okay, and then the distributed generation will be coming into place. Then distributed station, the consumer can consume and can produce. Okay, so there may be some energy storage in the battery, or for example in the electric vehicles and so on. So these are the things will come into place for the smart grid. So for better understanding, let's see the another picture of the smart grid infrastructure. So for the separate color, I try to mention this is the generation, and this is the transmission box, and this is the use. So uses has actually three parts: commercial and industrial, and the residential. Okay, and for the generation, you can see this red color is the power network. Okay, the red line, and this dotted line, black dotted line, is actually the telecommunication network. So you can see the telecommunication plays a very vital role in the smart grid. Okay, so and the two-way telecommunication, right? So you can see that for the generation part, not only the local generators and, for example, the nuclear plant, there should be the renewable integration. Okay, so the renewable energy will also integrate into the grid, and also the cross-border interconnections, like, for example, from India, from Myanmar, from Bhutan, from Nepal, we can add actually the power to this grid. Okay, at the moment we have from India, from two parts of India, we have connections, but in future maybe from Myanmar, from Bhutan, from Nepal, we can connect on. Okay, so we need a very, very intelligent generation side. For the transmission and distribution, of course, we have to consider the remote control wide area network. So the intelligent substation should be used for this. Okay, so we need the grid automation, of course, and we need actually the smart switch and smart distribution and automation system. Okay, so from the generation to the transmission, from the transmission to the distribution, so we need to, right? And these are actually the smart meter. Okay, these are actually the smart meter. So the smart meter should be used in the transmission side, and also in the user side. Okay, so you can see that from the user side, we can see this is the commercial and industrial user smart meter, and this is the residential smart meter these are using. So you can see that the energy storage, okay, as we said, the smart building, you may have the rooftop power plant, okay, distributed energy management system that will give the feedback from this from the supply side to the demand side through this network. Okay, through this network.
For the commercial and industrial, of course, there also may be the electric vehicle charging, maybe some other energy storage. Okay, so everything should be counted. Okay, from this one. So in Europe, or for example, in future also, when mostly the vehicle will be the electric vehicle. So in that case, they are considering the vehicle to grid energy, right? Because sometimes the vehicles are not using, okay, but you have a lot of charges in the vehicle, so you can also supply it to the grid. So millions of vehicles, okay, so millions of megabyte or the gigabyte, terabyte energy can give it to the grid. So that are the thing considering, especially in Europe at the moment, and probably in future the many other countries in the world. So if we consider a very closed loop system for the smart grid, then you can see that this is the generation. Okay, so supply side is here and the demand side is here, right? So always from the demand there should be the feedback, right? So you can see the feedback. Okay, so this is the generation, this is the transmission and distribution. So between these two, okay, there should be a demand response management system. This should be very intelligent. Okay, so the power flow from this side, but the information flow is from both ways. So the information is going, for example, from the demand response management system to the utility, and from the utility also through the very sophisticated and smart communication system. This will go to the demand side, supply side. Okay, so this demand feedback. So the information flow in the both way, right? You can see. So this one basically considering the three types of network when considering the smart communication system. So especially for the generation side, generation and transmission, this considers the wide area network. This is called the one. Okay, so meter data management system, this is called, and data aggregated unit. So that should be in this part. And then the next one is from the demand response to the transmission distribution. So this is this should be done by the neighborhood area network, NAN. And from the distribution to the user side, this is the home area network. Okay, so the smart metering system should be here, and that should be communicated from here to this side. That is from the HAN to the NAN, and from the NAN to this one. Okay, so this will finally go to the demand management system. So this is a simple closed loop smart grid system. So if we consider the stakeholder of the smart grid, let's start with who are the stakeholders. So first, of course, the consumer, right? Because the consumer input and participations, especially their feedbacks, are very important, right? So they are, of course, the stakeholder. Second, the researcher, like us. Okay, for the technology, for the tools of the smart grid, we have to develop, right? So who will do the research? The researchers. And next, the researchers will do the research, and the technology provider, so they will develop the smart grid technologies for the grid enhancement, right? So technology provider will come into account, and then this will go to the utility providers because they will install and implement the power grid technologies. And finally, none other than the policymakers, because they are actually the brain, because they will actually establish the standards of operation, the standard of monitoring, the grid code, for example, the net metering system. So all these things that will come from them, from the policymakers. So these are the parties or stakeholders for the smart grid. Okay, now talking about the technology.
I actually discussed this one in the closed loop system. It is exactly same. So the generation, transmission, distribution, and then the use. So the user normally we divide it into three: the industrial services. Here is the commercial. Okay, so industrial, commercial, and residential. Okay. So for the information and communication technology, we need from here to here. Okay, so look at this. Yes, this is the information and communication technology integration. So that should be integrated. So wide area network, as we said, that from the generation to the transmission and distribution side. And then we have the technology distribution grid management in the distribution side. So the link is from here to here, and transmission enhancement applications. So that will be here. Of course, advanced metering system should be from the distribution to the user side, right? So here, so advanced metering infrastructure, EV charging infrastructure. So that should be also from the distribution to this user side. Okay. So customer side system. So that should be developed here. So we have a very smart system for the customer also, or the consumer. So these are the technology that should be developed. Now, if we say something about the challenges of the smart grid, many things we have to consider. We have to consider the transmission automation. We have to consider the distribution automation. Of course, the generation automation also. We have to consider the renewable integration, okay, demand participations. We have to consider the smart appliances, electric vehicles, storage, many other things. We have to consider the system coordination, system operation, energy efficiency, distributed generation and storage. So all these things we have to consider. So these are the things which are not so easy. These are the things to implement that will be very, very challenging. So if we can mention, summarize this, for example, then we have to consider the dynamic operation and of the grid, optimization of the grid operations, and of course the resources with full cyber security. This is very important. So the development or the deployment and integration of the distributed resources and generation, including the renewable sources, and of course the integration of smart appliances and consumer devices, that should be also considered. Okay, development of standards for communications, okay, and appliances and equipment. At the moment, this is almost absent, okay, in our countries, so connected to the grid. Okay, deployment of the real-time automated and interactive smart technologies for the metering, communications, sensing, distributed automation, all these things. So these are not so easy. All these things are very, very challenging. So if we consider, for example, these things, okay, the appliances and the equipment, so we can buy from the market and just you can use. This should not be the case. Okay, so for example, the EV charging stations, so you could find anywhere in the country. That should not happen, because you know that this kind of appliances or the load, they actually injects a lot of harmonics, okay, and they actually give us very poor power factor. Okay, they are responsible for that. But for that one, we have to make sure that we have the power station, or we have the substation or in a particular place, okay, with the proper for example, recovery options, okay, and for example, the harmonic suppressor, or for example, the power factory improvement panels. So that should be there. Otherwise, this decreases. You know that we are using a lot of electronic devices at home at the moment, and most of them, it is written that they are using the built-in inverter. Okay, so inverter basically made from the power electronics devices. Okay,
So when they are using this kind of things, so that will actually decrease the power factor, and that will also inject the harmonics into the grid. So we are not considering these things. Okay, we have to consider these things also. So there should be some policies, there should be some standards, there should be some code of using these kinds of equipment of the appliances, uh, in not only in the house but also in the industry and other places. So for the summary, what we can say, the challenges, the system control and optimization. The first thing we have to consider these things is challenging. The transmission and distribution automation, this is also challenging. Renewable and distributed energy integration, that is also challenging because that actually degrades the quality. Okay. And communication architecture and cyber security is the most challenging issue. Okay, system coordination and situation assessment. Okay, this is also challenging. Smart appliances, as we said, and energy storage solution. Okay, that is also challenging. And customer side applications and efficient manpower, of course, because the manpower what we have at the moment, they should have been trained. Okay, otherwise this will be not functional properly. Okay? So that are the things, challenging thing we have to consider. Okay, if we consider only the challenges of the RE integration, just only one, then actually a lot of stakeholders that should be, for example, the market, the identify the implication of the significant of the variable renewable energy for the market operations. Okay, regulatory body. Okay, identify the implication of the significant of the regulatory standpoint. Grid operators. Okay, and of course the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources. They should have been involved here because of the grid code and many other net metering system, many other things they have to consider. The RE, renewable energy target setting, a lot of things they have to consider. Okay, so many challenges actually there, but we have to overcome all these things if we can, if we want to meet the requirements and transform the conventional grid into the smart grid. Okay, so the mitigate the challenge, just for me, we have to consider 5 things. The efficient home, efficient enterprise, smart generation and renewable energy integration, demand side management, and flexible distribution. Okay, because we are considering the electricity for all. Okay, renewable energy integration, residential energy management, the power quality, reliability. Okay, so efficient home is one of the solution. Okay, so management of microgrids. Okay, power monitoring and control. Okay, energy security, energy efficiency. So these are the things that we have to consider. So then smart generation and integration, renewable energy integration, since we are considering the green power, so integration of renewable energy, wind farm management, okay, forecasting, okay, VAR control. These are the things we have to consider here for the smart generation, distributed generation, and renewable integration. And demand side management, of course, we have to consider the demand response. Okay, zero load shedding is the target. So advanced metering infrastructure, that should be, should mitigate the challenge. And finally, the flexible distribution. Okay, so that will reduce the loss, reliable power, and that will give us, of course, the power quality very high. So these are the things to mitigate the challenge for me, actually. So thank you very much. We can actually go a lot, but I think you have another seminar before this, so that's why I make it short. So if you have any queries or questions, then I'd like try to answer. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir. Students, if you have any question, then you can ask, sir. Yes, sir.
Or you can put your question in the chat box also. I will read them out. Okay, anyone? A lot of things. Sir told a lot of things. So I think if at least 10 students, we are expecting that you will ask questions. Okay, ask any question, no problem. Question may not be the question, no problem. Yes, sir will answer every question you ask related to power. So if you have any question, then just ask. Students, you have opportunities today to ask questions, right? So we have a series of such type of workshops, conferences, seminars actually. So you can ask question and in every session actually. So please ask question on smart grid or any other on power system. So Rajak sir is available to answer your question. Please. Otherwise, I can ask question to the students. Yes, sir. If they do not ask any question, then I think we should ask them questions, and they will answer. So anyone, Sir, if you have any question, you can ask. Snigdho, you can also ask questions related to power system or power things. Sir will answer. So please, sir, anyone can ask question. Don't hesitate. Okay. স্যার আমার আসলে মানে এই টপিকের উপরে না একটা ওভারঅল কোশ্চেন আছে, সেটা হলো স্যার আমি মানে আন্ডার গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করছি মেজর ইলেকট্রনিক্স মাইনর কমিউনিকেশন নিয়ে। তো পাওয়ারের আমার জাস্ট বেসিক নলেজটা আছে, মানে এই যে এনার্জি কনভার্সন আর সিস্টেম 1। তো এখন যদি আমি ইভেন আমার পাওয়ার প্ল্যান্ট বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এই দুই জায়গাও আমার মানে এই কোর্সগুলো আমি আর কি পাইনি। সো এখন যদি আমি এখন মাস্টার্সের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তো আমি যদি মাস্টার্সে স্মার্ট গ্রিড নিয়ে কাজ করতে চাই, এটা কি সম্ভব হবে নাকি আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে হবে এটা? না, এত চ্যালেঞ্জিং এর কিছু নাই। আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করি স্পেশালি ফর দ্য আন্ডার গ্রাজুয়েট, I think we taught only the basic things. Okay, so you have the base. So what you have to do is that you have to study what we did. Okay, during our undergraduate, we didn't actually study a lot of things like digital signal processing. That was not there at that time. But when I went to the masters, so I started with that one first. Okay, so digital signal processing, digital audio processing, digital image processing, and digital video processing. So I actually took 3 of that. Okay, in undergraduate, actually I didn't study those things at all. But what we have studied, some basic things like electrical circuit, you have studied already the electronics, okay, the basic communications, you have the basic machines and so on. So you can proceed, no problem. Just you have to study. Okay, the thing what I have presented today, that was also absent a few years back. Okay, just 5 years back, consider. So that was not there. So you can see, so we have studied, we have learned, and so on, just like a student. So still I'm learning. Learning is basically, I actually used to learn new things every day. I love to learn. And as I said, that this is my 25 years of my teaching, not my age. Okay, so so you can see, still I'm learning, and I'm learning from my students. I'm learning from my colleagues. Okay, my seniors, my juniors. Who knows? We have to learn from them. Okay, learning is from birth to death. So that's the thing. Okay, Dr. Rajak, may I ask something? Not actually question, but I want to
know, and let's share together Sure. some information. That is, you already mentioned that the smart grid actually the existing power system infrastructure plus some ICT and other soft information, hardware, software, communication, and digital automation actually. Yeah. So if you think that the infrastructure already we have in our country, that is transmission, generation, and distribution overall infrastructure already have. And if you put that as it is and add some additional ICT and other resources, is it possible to implement at this point? Because our infrastructure is very, old and not that much resourceful. Yes. So like transmission line capacity and transformer, switch gear, and all other uh, apparatus, the instrumentation actually, control and Yeah. other instrumentation. I understand. I How understand. how extent should we exchange or remove from this existing? Yeah, some of the part we have to we can use still. For example, for the generators, no problem. Okay, generator is Okay. fine because yes, we know that some of the generators are very old, but still it's fine. But especially yes, we have to move to the high voltage transmission, and the transmission as we can mention, I have mentioned that 765 kV transmission line is the planning next. So 400 kV already implemented, and this is the new transmission line. Of course, we have to move. Number one. Number two is that the distribution line. Yeah, so we have also have a very good distribution. So distribution is 33 kV, 11 kV is fine. I think at the moment is fine. But infrastructure, especially for the control room, we need to change something because we have to implement the advanced sensing and metering. So for that, Right. some of the controllers, some of the measuring instruments, some of the metering instrument, so that should be changed. So one day it is not possible, but day by day we have to move. For example, we have to have a plan. For example, 5 years planning, and then Right. of course we can move. But the new thing nowadays, the generating substation or the distribution substation right now uses the most sophisticated power transformer and also the distribution transformer. So Right. that's not the problem, but there are some old transformer also. Like a few days back in Kumarga, Sylhet, one station has been blown out. So that kind of old transmitter transformer that should be changed. Right. Actually, as you shown in the graph, that our demand is almost increasing very sharply. So to meet that demand, we need strong infrastructure, and if we make it digital automation with smart system, so we need intelligent and strong infrastructure, right? Yeah, exactly. We should be prepared for that as well. That's true. Okay, students, you have any other questions? You can throw, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum salam. স্যার আমাদের যেই জেনারেটিং স্টেশন থেকে হচ্ছে আমরা যে ট্রান্সফরমারটা ইউজ করি ট্রান্সমিশন লাইনে যাওয়ার জন্য, তো এইখানে যেই মানে মেবি 11 কেভি হচ্ছে আমরা হয়তো ইউজ করি বা 32, এটা কি প্রত্যেকটা স্টেশনের জন্য সেম থাকে এই ভোল্টেজটা, নাকি স্টেশন টু স্টেশন স্যার এটা ভেরি করে?
না, ট্রান্সফরমার যেটা ট্রান্সমিশন সাইড সেটা তো সেম। যদি আমার 132 কেভি লাইন হয় তাহলে আমার হাই টেনশন সাইড যেটা সেটা 132 হবে। এটা সব সাবস্টেশনের জন্যই, যদি ওখানে ট্রান্সমিশন লাইনটা 132 কেভি দিয়ে স্টার্ট হয়। যদি 230 কেভি দিয়ে স্টার্ট হয় তাহলে 230 কেভি ওখানে আমার হাই টেনশন সাইড। লো টেনশন সাইডের কথা আমার মনে হয় হোয়াট ইউ আর want to know probably the low tension side, the generation side, which is 11 kV mostly. So that completely depends on the generator. Okay. So as I mentioned that some generators has 13 kV or 13.5 kV, some generators have 15 kV, very few, but mostly the old generators are 11 kV. Okay, 11 kV 50 hertz, that is the mostly. So that side is that side should be the same for the 11 kV generation. So the low tension side should be the 11 kV, and the high tension side completely depends on the transmission line, whether this is 132 kV, 230 kV, or 400 kV at the moment. জি স্যার। স্যার আর হচ্ছে স্লাইডের মধ্যে টু ওয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, মেবি স্যার এই হ্যাঁ, সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, টু ওয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আমরা ফর এক্সাম্পল এখন যেটা কি বলে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম যেটা আমরা ইউজ করি, হ্যাঁ, ইউ আর অলসো ইউজিং টেলিকমিউনিকেশন, রাইট? আমরা সেলফোন দিয়ে ইউজ করছি। সো কি হচ্ছে সেখানে, ফর এক্সাম্পল ইউ আর রিসিভিং দ্য নোটিস or notification from every moments from your telecom operators, right? You are receiving, and from your side you can actually know a lot of things by just pressing some buttons, right? For example, এখন রেট কত চলছে, আমার টেলিফোনে আমার এখন কত ব্যালেন্স আছে, ওকে, আমার কোন টেলিফোন গুলো আমার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি করা আছে। So a lot of things you can know, okay? So this type of communication, or you can send some SMS and then you can change your friends and family number and other things, okay? You can reload and so on. So these are the things. So for example, as I mentioned, যে আমার কোথাও একটা লোডশেডিং হলো, হ্যাঁ, তাহলে এখন কি হয়, এখন কি মাইকিং করে ওই এলাকায় কিন্তু বলতে হয় যে আগামীকাল সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত অমুক এরিয়াতে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। কি কারণে থাকবে না? হয়তো মেইনটেনেন্সের কারণে। এই জিনিসটা কিন্তু মাইকিং করে বলা হচ্ছে রিসেন্টলি। হয়তো কিছু কিছু এলাকায় শহরে বলা হয়, গ্রামে হয়তো তাও বলা হয় না। বাট টু ওয়ে কমিউনিকেশন থাকলে কি হতো, যে টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু আমি জানতে পারতাম, আমার মিটারেই কিন্তু আমি আমার মেসেজটা আসতো। আবার মিটার থেকে যদি আমার সেলফোনে যদি আমার কানেকশনটা থাকতো, তাহলে আমি সেলফোনে কিন্তু আমি মেসেজটা জানতে পারছি, অ্যাপস এর মাধ্যমে আমি জানতে পারছি, আমি নোটিফিকেশন পাচ্ছি, ওকে, যে কেন এবং কি কারণে এটা হচ্ছে। তখন কিন্তু আমি সেভাবে আমার হয়তো বাসার পানি তোলা দরকার, আমি আজকে পানি তুলে রাখলাম, কালকে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। রান্না করা দরকার, আমি আজকে রান্না করে রাখলাম, হ্যাঁ। সো এই জাতীয় জিনিস কিন্তু আমি ইজিলি আই ক্যান টেক সাম প্রিকশনস, ওকে। সো স্মার্ট মিটারিং সিস্টেমে কিন্তু অল দিস থিংস মানে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা থাকবে আর কি। স্যার তাহলে আমাদের এবং স্মার্ট এটা আমি শুধু বলছি ইউজারের ক্ষেত্রে, কিন্তু নট অনলি ইউজার, আমরা অপারেটিং এর ক্ষেত্রেও যদি যাই, ফর এক্সাম্পল আমাদের যে লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার, যেটা এখন কেউ বলতে পারে কোথায়, স্টুডেন্টরা, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার এটা এখন কোথায়, যেখান থেকে আমার লোড ম্যানেজমেন্ট করা হয় গোটা বাংলাদেশে? না, আর কেউ? ন্যাশনাল গ্রিড ঢাকাতে। না, ন্যাশনাল গ্রিড মানে আমি গ্রিড তো অন্য জিনিস। আফতাবনগরে একজন বলছে, হ্যাঁ। আর কেউ? আব্দুল বারি বলতে চাচ্ছে কিছু? আফতাবনগর, আচ্ছা, রাইট। এটা আগে কোথায় ছিল? আফতাবনগর স্যার। আচ্ছা, আফতাবনগর। 3 জন বলেছে, 3 জন যদি একই রেজাল্ট, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তারা বসে আছে ফর শিওর, এবং একই রেজাল্ট যদি আমরা শুনি, তাহলে এটাকে আমরা হাইপোথিসিস বলি আর কি। সো আমরা অ্যান্সার কারেক্ট ধরে নিচ্ছি, এন্ড দ্য অ্যান্সার ইজ কারেক্ট। সো এটা আগে কোথায় ছিল, কে বলতে পারবে? এটা কয়েক বছর আগে আফতাবনগরে এসছে, এর আগে কোথায় ছিল?
সো আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন কিন্তু এটা অন্য জায়গায় ছিল আর কি। সো দিস ওয়াজ ইন সিদ্ধিরগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জে যদি কেউ থাকো তাহলে ওদিকে সিদ্ধিরগঞ্জ, সেখানে ছিল এলডিসি বলা হয়, লোড ডিসপাসের বা ন্যাশনাল লোড ডিসপাসের, এনএলডিসি। তো কেউ একজন বলছিল যে ন্যাশনাল গ্রিড কিন্তু ও জিনিস না। আমি ন্যাশনাল গ্রিড মানে আমরা প্রত্যেকে ন্যাশনাল গ্রিডের আন্ডারে আছি। তোমরা যে আউটলেটে এখন কানেকশন দিয়ে রেখেছো, ইলেকট্রিসিটি কানেকশন, এটা ন্যাশনাল গ্রিডের সাথে কিন্তু, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো ন্যাশন ওয়াইড যে পাওয়ার গ্রিড, এটাকেই ন্যাশনাল গ্রিড বলা হয়। সো আমরা যদি ট্রান্সমিশন গ্রিড বলি তখন হয়তো আমরা 132 কেভি অ্যান্ড আপ, যেটা শুধু সেটাকে আমরা বলবো। আর যদি ডিস্ট্রিবিউশন গ্রিড বলি তাহলে 33 কেভি এবং তার নিচে যে গ্রিডটা সেটা। কিন্তু এই সব মিলায় ট্রান্সমিশন, ডিস্ট্রিবিউশন এবং জেনারেশন, এই পুরো মিলায় যেটা, সেটাকেই আমরা পাওয়ার গ্রিড বলি। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন? স্যার আমরা অনেক সময় স্যার হ্যাঁ, না মেহেদি বলতে চাচ্ছি কিছু। you can ask question. I can ask sir later. Okay, sir. I should give opportunity for স্যার আমরা অনেক সময় ট্রান্সফরমার স্যার দেখি স্যার দুইটা রিডিং থাকে, যে একটা এত কেভি এত কেভি। স্যার ওটার সময় আমি যতটুকু জানি স্যার, আমাদের একটা রেঞ্জের পর যদি ট্রান্সফরমারটা আরো পাওয়ার বেশি ইন্ডিউস করে, তখন স্যার ওইটার এক্সট্রা কুলারের একটা সিস্টেম করতে হয় স্যার। ওইটা কি ওই জন্য রিডিং দেওয়া থাকে এক্সট্রা, যে এই রিডিং আসলেই তখন এটাকে ঠান্ডা করার জন্য আমার কুলার ইউজ করতে হবে। এই জন্য কি স্যার এই একটা এরকম রিডিং করা থাকে নাকি স্যার? ওকে, থ্যাংক ইউ মেহেদি, দিস ইজ এ ভেরি গুড কোশ্চেন। আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে সবসময় প্রশ্নটা করি এবং এটা জানাটাও জরুরি আর কি। ও যেটা বলছে যে ফর এক্সাম্পল ইন এনি ট্রান্সফরমার রেটিংটা হয় আমাদের, আমরা জানি যে কেভিএ বা এমভিএ তে। তো সেটা যখন লেখা থাকে যে ফর এক্সাম্পল এরকম আছে যে 75 স্ল্যাশ দিয়ে লেখা আছে যে 100 কেভি। সাব্বির হোসাইন, can you put off your mic? Thank you. যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন হয়তো এরকম দেখি যে 75/100 কেভিএ এরকম, অথবা ইভেন এমভিএ যদি হয় তাহলে এরকম লেখা থাকে আর কি। তো মেহেদি যেটা বলছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। সো দিস কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন দ্য কুলিং সিস্টেম। দ্যাট মিনস যে 75 কেভিএ বা এমভিএ যদি হয় তাহলে এইটাতে সে অপারেট করতে পারবে আপ টু 100 কেভিএ বা 100 এমভিএ পর্যন্ত কিন্তু সেটা করতে পারবে। তাহলে কখন কি করবে? এই দুটা ইয়েটাকে আমরা বলি, একটাকে বলি আমরা এয়ার ন্যাচারাল, হ্যাঁ, কুলিং সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে আমরা বলি ফোর্স কুলিং সিস্টেম। তো এয়ার ন্যাচারাল মানে হচ্ছে যে আমার যে, তোমরা জানো যে ট্রান্সফরমার অয়েল থাকে যেটা, সেটা দুটো কাজ করে, একটা হলো ইনসুলেশন আর একটা হচ্ছে কুলিং এর জন্য। তো কুলিং এর জন্য ট্রান্সফরমার অয়েলটা কিন্তু চেম্বার থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে, হট হয়ে গেলে তখন এটা এক্সপান্ড করবে এবং বেরিয়ে যায়। দেখবে যে ট্রান্সফরমারের দুই সাইডে তোমার একটা হয়তো ইয়ে আছে, রেডিয়েটর বলি আমরা, দেখবা পাখার মতো দুই সাইডে, তাই না, রেডিয়েটরে চলে যাবে। তো এই রেডিয়েটরে যখন যাবে তখন এটা তো কুল হতে হবে, তাই না? তো কুলিং করার জন্য তাহলে কি হবে, আমাদের যে ন্যাচারাল এয়ার যেটা সেটা ফ্লো হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে এটা কুলিং হবে। তো যদি পাওয়ারটা কম থাকে, মানে লোডটা কম থাকে, তখন হয়তো আমার ওই 75 এর মধ্যেই আমার এটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি এটা আরো হাই হয়ে যায়, হাই লোড হয়ে যায়, তখন আমার এইটা আরো হট হয়ে যাবে এবং তখন এই দেখা যাচ্ছে যে যে টেম্পারেচারে তোমার কুলিংটা হচ্ছিল ন্যাচারাল এয়ার দিয়ে, সেটা হচ্ছে না। অর্থাৎ আমার একটা থ্রেশহোল্ড, ওখানে সেন্সর লাগানো থাকে, একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু ক্রস করলে তখন এই সেন্সরটা টার্ন অন করে দেয় একটা ফ্যান, ওটাকে আমরা বলি ফোর্স কুলিং। এক্স্যাক্টলি তোমাদের যদি কারো গাড়ি থাকে, সেই গাড়িতেও কিন্তু দেখবে যে একই জিনিসই কিন্তু আছে। নর্মালি রেডিয়েটরটা অটো অন হয়ে যায়, গাড়ি স্টার্ট যদি আমরা যখন করি তখন ইনিশিয়ালি ফ্যানটা কিন্তু চালু হয় না, কারণ কুলিংটা করতে পারে এবং ন্যাচারাল কুলিং এ হয়ে যায়। যখন এটা খুব বেশি ইঞ্জিনটা হট হয়ে যায় তখন রেডিয়েটরকে কুল করার জন্য আমাদের ফোর্স কুলিং এর দরকার হয় এবং সেখানে ফ্যান ইউজ করা হয়। সো এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেম জিনিস গাড়িতে যেটা আমরা ইউজ করি সেটা ট্রান্সফরমারে ইউজ করি। এবং ফর দ্যাট রিজন দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ পাওয়ার রেটিং ওখানে যেটা থাকে, সেটা প্রথমটাকে আমরা বলি এয়ার ন্যাচারাল আর পরেরটাকে আমরা বলি ফোর্স কুলিং।
জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আপনি গতবার আমাদেরকে বলছিলেন প্রোমো কোডের ব্যাপারটা নিয়ে স্যার। প্রোমো কোড ব্যবহার করলে মানে IEEE মেম্বারশিপের ব্যাপারটা নিয়ে। 50-50 জি স্যার, 50-50। তো স্যার এটা ডেডলাইন কি আছে অথবা এটা কতদিন থাকবে? থাকবে এবছর পুরাটাই। অ্যাকচুয়ালি ডেডলাইন তো আমার তো মার্চে গেলে তো এমনিতেই হাফ। মার্চ টু সেপ্টেম্বর কিন্তু এটা এমনিতেই হাফ। ওকে, 50%। তো আমি যদি এখনই করি তাহলে সেটা পাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট এটা দিয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বরের পরে। সো লাস্ট ইয়ার সেপ্টেম্বরে যদি কেউ করতো তাহলে এই প্রোমো কোড 50 দিয়েই মানে 50% দিয়েই এই 16 মাসের পেতো আর কি, অর্থাৎ ওই 4 মাস এবং সামনে 12 মাস। আর আমি যদি এখন করি তাহলে এই 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত এটাই হবে। আর যদি আমি ফেব্রুয়ারিতে না করি, মার্চে যাই, তাহলে মার্চে অটোমেটিক 50%। ওকে স্যার, ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ আশিক। আর কেউ? Students, any other question related to power system or smart grid, you can ask sir. Or if they don't have any questions, then I can ask one, sir. Okay, Anwar. Although I'm not expert on this topic, sir. Actually, I'm working on a different field, but I have some question. Like, what is the government plan actually? Long-term plan on smart grid system, and another one is funding. If students like BUBT or some other university or anyone in Bangladesh, if they want to work on smart grid system, then will they get any fund? Or if they get fund, then will Power and Energy Ministry will give fund, or ICT Ministry or other organization, government or organization will fund them? And last one is, sir, when will be Bangladesh sufficient on a smart grid system if we can implement it? So these are three questions, sir. I just want to know, sir. Okay, thank you, Anwar. Before answering all these questions, so what is your field? It's a photonics, sir. I'm working on photonics. Porous core fiber, sir. Okay. Porous core fiber. Okay, very good. Okay, so this is not directly related to the smart grid, but what you are using the fiber, right? So the fiber will be used for communication, right? Yes, sir. Okay, so the communication is necessary for the smart grid. So that means you are actually so everybody here in this room actually are working either directly or indirectly towards the smart grid. That is the answer. Right, sir. Yes, sir. Yeah. Maybe indirectly, but of course we are not working in the biological field or microbiology or something like that. Yes. Any engineering field is actually connected. Or yes, whether sir. this is the civil, this is the mechanical, this is electrical, this is the computer science, okay, this is the ICT, Internet of Things. So whoever is working, so that is needed actually for the smart grid. Anyway, so regarding your answer, actually I don't know the plan, okay, the exact plan, but government has taken some initiatives, especially. So government's first plan is to ensure the 100% electricity for all this year, okay, because this is the year of our 50th Vision 2020, right, of the celebration. So that's why this is the plan, and hopefully we can make it up 100% electricity for all. But the thing is that the quality of power, okay, you have the connections, and you have, for example, the electricity is only 6 hours out of 24 hours, okay. Yes, so this kind of things will be happening, okay. So unless we actually go for the smart grid, so that's the thing. And second thing is that about the planning, there is a 5 years plan, and I'm not sure whether this will be sufficient or not for the implementation. Actually, if we can implement 5 years plan is fine actually to implement the smart grid, okay. The main thing is that the funding, okay, we need actually investors. Okay, we need a lot of investors, so only the government
can do that. Okay, as your professor Alamgir asked me that whether we have that kind of thing, what kind of things we have to change. Actually, we have to change a lot. Okay. Yes, sir. You have to change a lot, especially the infrastructure, the metering infrastructure, the control infrastructure, the communication infrastructure, cyber security. A lot of things should be involved into this conventional power grid. So funding is actually another issue. And regarding the research can do anyone, no problem, whether the students from BUBT or anywhere else. Okay, they can do that. And for this kind of things, you can apply for the ICT ministry. You can also for the faculty members, they can apply for the BERC, Bangladesh Power and Energy Research Council. Okay, they have a call for research every year. So that kind of thing, and of course, if you need very small amount of money, then you can apply for the BUBT authority. They can also, because I know that Fayaz Khansar is very research oriented man, and yes, sir. Yes, sir. She assured us if you need any financial assistance on research, then we can contact him, sir. Yeah. So that's the thing. So we know that government is funding a lot on power sector especially, but they are not funding as much as they are funding on power sector, on other sectors like communications or other sectors. But I know government is funding a lot on power sectors, and we hopefully will be under 100% electrification within a very short time, sir. Yeah. So that is why I asked you a lot of questions. So thank you so much for answering all the questions. And students, if still you have any question, you can ask her. We are at the end of our seminar almost. So if you have any other question, you can ask. স্যার আমার একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হওয়ার দরকার স্যার। হ্যাঁ আশিক স্যার এটা হচ্ছে মানে মানে প্রোমো কোড সহ কত লাগতে পারে স্যার, এটা আমার মানে একটু জানার দরকার স্যার। 50% বললাম তো, 50% is only Near about 800 টাকা। 1100, sorry, 1100 টাকা। 13.5 US dollar. 13.5 US dollar. আচ্ছা, less than 1200. স্যার এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেমই। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেম, এক্স্যাক্টলি। স্যার এখন আর যদি মার্চের পর করে তাহলে তো অটোই আসবে। মার্চের পরে প্রোমো কোড লাগবে না, এটা অটো। স্যার তখন তো অটো আসবে। 50% অটো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, I think we Nuri Alam. Okay, last question. Okay, Ivan. স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, স্যার আপনি এখানে বলছিলেন স্যার স্মার্ট গ্রিডে স্যার বর্তমানে আইসিটি বা এরকম যে কমিউনিকেশন সেক্টর, টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর বা আইওটি ডিভাইস এরকম ইউজ করা হয় স্যার। তো এটা যেহেতু স্যার ইন্টারনেট সিকিউরিটি বা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির সাথে তাহলে স্যার জড়িত এটা স্যার। তো স্মার্ট গ্রিডটা স্যার কতটুকু vulnerable সাইবার অ্যাটাক বা সাইবার সিকিউরিটির ইয়াতে? আমরা টেলিকমিউনিকেশনে যতটুকু ভালনারেবল ততটুকুই। তার মানে স্যার এটা vulnerable আছে স্যার সাইবার অ্যাটাক হওয়ার, মানে স্মার্ট গ্রিডটাকে অ্যাটাক করে স্যার ইয়া করে দিতে পারবে, ডিসেবল করা দিতে পারবে। একটা দেশ ব্ল্যাক আউট করে দিতে পারে, শাটডাউন করে দিতে পারে, একদম কমপ্লিট। এর জন্য তো বিভিন্ন হ্যাকাররা তো বসে আছে, তাই না? টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম গুলো যদি আমাদের চলতে পারে কমপ্লিট, কখনো শাটডাউন হয়েছে কোনো টেলিকম সিস্টেম? না স্যার, সম্ভবত না স্যার। হ্যাঁ, কখনোই হয়নি। ইভেন কিছুদিন আগে তো গুগলই অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল, তাই না? তো সেটা কিন্তু হয়নি আর কি। তো যার ফলে মানে কিছু কিছু জিনিস হয়তো ইয়া হয়, এট এ টাইম তো আর করতে পারে না কমপ্লিট সিস্টেমকে, হয়তো একটা সিস্টেমকে করতে পারে আর কি। তো যার ফলে অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ চান্স। সাইবার সিকিউরিটি ইজ এ হিউজ ইস্যু, সেটা কিন্তু আমি বলেছি আর কি। তো এক্স্যাক্টলি সেই ইস্যুটা আমাদের টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যতটা, ওখানকার ক্ষেত্রে ততটাই বা তার চেয়ে বেশি, কারণ ওটা পাওয়ার সিস্টেমকে হ্যাক করে ফেলবে। স্যার এই যে প্রোমো কোডের বিষয়টা, এটা কার কাছ থেকে পাবে, এটা যদি ক্লিয়ার করতে দেন একটু সবাইকে। মানে কি পাবো? স্যার প্রোমো কোডটা মানে যে বলেছি ফিউচার 50, FUTURE 50 একসাথে।
একসাথে সব ব্লক লেটারে লিখতে হবে FUTURE50. দিস ইজ দ্য প্রোমো কোড ফর অল, আলাদা আলাদা না কিন্তু সবার জন্য সেম। হ্যাঁ ওই যে লিখেছে Alamgir Kabir sir already have written the promo code. You can check the inbox and you can see it. Sir, I think we should end the seminar. Yes, we We have to given a lot of finish. time. Thank you very much. So before giving to you, I would like to thanks to my senior brother and Professor Alamgir, and also I'd like to thank all the faculty members and students who listened to me for a long time. And last but not the least, I'd like to thank the IEEE BUBT student branch and their volunteers for arranging such a wonderful seminar. Thank you very much. স্যার আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিতে চাইছিলাম, তো স্যার যাদের সমস্যা নেই তার একটু ক্যামেরাটা অন করলে ভালো হবে স্যার। হ্যাঁ শিওর, আমি অন করাই আছি এখন, তোমাদের যদি অন করার দরকার হয়। Alamgir sir, if you want to say something at the end of the seminar, sir. Sure. Okay, thank you. I would like to thank you, Dr. Abdul Razzaq, for your valuable speech and time for our students. And I hope the students got a lot of information and experience, and they must be benefited for this session. And I would like to ask students to keep in touch with IEEE student branch for further such kind of sessions for your knowledge and future development. And I look forward at this point to have some opportunities and time from Dr. Abdul Razzaq for further exploration about this kind of conferences, seminars. And you are contributing for our ICSCT conference, right? International conference, upcoming conference. Yeah. So we are looking forward to have some information and assistance from you. And thank you all the participants, students, and other from different parts of the country and abroad if there are. And thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Sir, আমার লেট হয়ে গেছে স্যার, আমি কি এখন একটা কোশ্চেন করা যাবে? Sorry. Sir, can we take any question, sir? Shoriful. হ্যাঁ ঠিক আছে, বলো 1 minute. স্যার আমি স্যার সরি ফর দি লেট স্যার, আমি একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলাম স্যার। আমি যেটা নিয়ে করতেছিলাম স্যার, আমাদের তো স্যার বাংলাদেশের স্যার মেইনলি যেটা আমাদের হচ্ছে মেইনলি এখন অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাসের উপর, বেশিরভাগ ন্যাচারাল গ্যাসের উপর আমাদের যেগুলো কনভেনশনাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। সো আমাদের এখানে তো এখনো রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করি। আমাদের সোলার পাওয়ার যদিও একটু আমাদের হুপ আছে, কিন্তু আমরা সেভাবে এখনো সেভাবে গভর্নমেন্ট পর্যায়ে সেভাবে করা হয়নি। এবং আমাদের ওয়াইন্ডের ওই অপরচুনিটি নেই, কারণ ওয়াইন্ডের যে স্পিডটা এভাবে আমাদের হওয়া বেশি একটা অপরচুনিটি নেই যদি আমরা অফশোর না করি। আমাদের অফশোরে অনেক এক্সপেন্সিভ হবে। তো সেই দিক থেকে বলতে গেলে আমাদের এখানে কি স্মার্ট গ্রিডটা ইমপ্লিমেন্ট করা কি এই কনভেনশনাল যে পাওয়ার গ্রিড গুলো আছে আমাদের এই যে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স গুলো, যদি অয়েল বা ন্যাচারাল গ্যাস থেকে, এগুলোর ক্ষেত্রে কি স্মার্ট গ্রিড ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে উইদাউট এনি রিনিউয়েবল এনার্জি? হ্যাঁ, রিনিউয়েবল এনার্জি জাস্ট ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ দ্য জেনারেশন। হ্যাঁ, স্মার্ট গ্রিড কিন্তু অন্য জিনিস। সেটা হচ্ছে আমাদের যে কনভেনশনাল গ্রিড আছে তার সাথে আমাদের স্মার্ট কমিউনিকেশন সিস্টেম বা কন্ট্রোল বা আইসিটি আমরা যেটা বলছি, বা অটোমেশন, অ্যাডভান্সড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অ্যাডভান্স মিটারিং, সেন্সর, এগুলো মিলায় যেটা সেটাই হলো স্মার্ট গ্রিড। তো এটার সাথে কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জির কোনো সম্পর্ক নাই। রিনিউয়েবল এনার্জি ছাড়া স্মার্ট গ্রিড হবে না এটা কিন্তু না। রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ ওয়ান অফ দ্য সোর্স অফ এনার্জি, ঠিক আছে? তো সেটা আমাদের দেশে এখন অবশ্যই কম আর কি। রিনিউয়েবল এনার্জি ইন্টিগ্রেশনটা স্মার্ট গ্রিডে ইজিয়ার হবে দেন আমাদের যে কনভেনশনাল গ্রিড আছে, কারণ আমরা কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি স্পেশালি আমরা সোলার থেকেই বলি আর আমরা উইন্ড থেকে বলি, ইজ ভেরি ভেরি ফ্লেক্সিবল না। তো যার ফলে যেটা হচ্ছে যে ওটা কিন্তু আমার আনরিলায়েবল। তো সেটা যখন আমরা গ্রিডে দিতে যাব, আমরা জানি যে ফেজ, ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড তিনটাকে ম্যাচ করাতে হবে, তাই না?
তো সেটা কিন্তু চ্যালেঞ্জিং ইস্যু হয়ে যায় আর কি। তো সেইটা থেকেই এটা হলো যে জাস্ট বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে ছোট ছোট জিনিস অ্যাড করায়, ছোট ছোট জিনিস যে এটাকে আমরা বলি ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশন। তো এটার হাইওয়েতে একটা ট্রাকের সাথে একটা সাইকেল একই স্পিডে যাওয়ার যে অবস্থা আর কি, সেরকম এক্সাম্পল হচ্ছে এটা। তো সেটা চ্যালেঞ্জিং হবে, কিন্তু স্মার্ট গ্রিড হওয়ার জন্য রিনিউয়েবল এনার্জি থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, ঠিক আছে? কিন্তু আমাদের স্মার্ট গ্রিডে হোক আর না, এই আমাদের যেটা কনভেনশনাল গ্রিডেই হোক, আমাদের যেটা রিনিউয়েবল এনার্জি সেটা ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, ওকে? তো এটা বাড়াতে হবে আর কি। জি স্যার, আমি ওইটাই বলতেছিলাম, যেহেতু আমাদের হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জির পাওয়ার প্ল্যান্ট, হ্যাঁ, কিন্তু এটার সাথে স্মার্ট গ্রিডে কোনো সম্পর্ক নাই। জি স্যার, এটার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে স্যার, আমাদের যে পাওয়ার গ্রিড গুলো, পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো রয়েছে, অলমোস্ট আমাদের হচ্ছে আমরা অ্যান্টিসিপেটেড কতটুকু আসবে, আমরা প্রি প্ল্যান আমরা জানি এটা থেকে আমরা কতটুকু পাবো। যেমন রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে 2টা ইউনিট থেকে 2400 মেগাওয়াট পাবো। হ্যাঁ, সবই আমরা জানি। হ্যাঁ জি স্যার, এটার জন্য আমি যদি স্মার্ট গ্রিড ইমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে ওইটা কি আমার জন্য আমার আমার আমি যে জানি না, টাকা। তুমি আমার লেকচার কি মিস করেছো? স্যার আমি প্রথম দিকে শুনেছি, আমি লাস্ট না পার্টটা না, আমি তুমি মিস করেছো বোধহয়। ঠিক আছে, এই রেকর্ডিংটা নিশ্চয়ই তোমরা পাবে হয়তো। সো রেকর্ডিংটা আমরা টাইম যেহেতু এখন মাগরিবের আজান দিয়ে দিবে, সো যেহেতু ইয়ে করছি না, আদারওয়াইজ তুমি যদি না পাও, ইউ জাস্ট সেন্ড এ মেল টু মি, আমি লেকচার নোট তোমাকে পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। যদি আমার মেইল অ্যাড্রেস আমি জানি না, জানো কিনা, যদি না জানো আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক, আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি? শিওর। হ্যাঁ, লেকচার নোটটা বা ওই পাওয়ার পয়েন্টটা যদি আমাদেরকে একটু শেয়ার করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমাদের স্টুডেন্টরা, হ্যাঁ আমি দিয়ে দেব। আর আনোয়ার সাদাত, এটা তো ইয়ে হচ্ছে, রেকর্ড হচ্ছে তো না? জি স্যার, হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ওদের ইয়ে হবে, সুবিধা হবে। হ্যাঁ, রেকর্ডিং গুলো ওই যে IEEE BUBT স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের এরকম ওই ইউটিউব চ্যানেল বা এরকম খুলে সেখানে হ্যাঁ আমরা শেয়ার করি আসলে। হ্যাঁ, স্টুডেন্টরা ওটা ওখান থেকে পাবে।